He made a record of climbing 63 stairs while hula hooping anti-clockwise in 300 seconds. So nobody in India has done it before. ਤੁਸੀਂ 63 stairs climb ਕੀਤੀ ਹੈ under 300 seconds. So what is तो your next मैंने record? गिनीज में ये वाला नहीं बनाना, मैंने हैंड हुल अप करना है फॉर 24 मिनट्स. So Satyar, what is calisthenics? You told me about it that it's your favorite. So tell me. Calisthenics is lifting your body on your own weight. I make sure कि ਜਿਹੜੀ भी meal खा रहा है, it has proteins, it has carbs, because carbs are very important for energy at this age of instant life. energy. Yes. ਤਾਂ Satyar, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मैं हर रोज आई प्रैक्टिस फॉर गुड हाफ एन आवर और वीकेंड्स में मैं 2 आवर्स करता हूँ रोज. Satyar, record ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਸਟੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਕਿ ਉਹ ਗਿਰ ਜੇ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦੇ Satyar ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਹਾਏ ਉਹ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦਿਸ ਦੈਟ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗਿਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਨ ਕਿਵੇਂ ਐਂਡਿਓਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ. All the parents should make sure ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਦੂਰ ਹੈ, ਪਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, as simple as you know skipping ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. Jumping jacks, then you know maybe push ups. What is the history of hula hoop? History, it's a very old sport. It I think it was discovered in Egypt and ancient Greece. Oh. So there they used to do it with a metal hula hoop. Oh. And later on the plastic hula hoop, which Satyar also did, it was promoted by Australia. So Australia is the country jithe plastic hula hoop start kita and they promoted, and then America, they capitalized it, they commercialized it. Okay. So they started selling it in toys stores and everything. Still is the only school in Ludhiana which has an equestrian club, ਜੋ ਕਿ horse riding promote ਕਰਦੇ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਐਜ਼ ਐਨ MD, I always tell, holistic development ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. It's not only ਸਿਰਫ academics, ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ, the child is sharp. ਉਹਨੂੰ real life ਦੇ ਵੀ skills we make sure impart ਕੀਤੇ ਜਾਣ. Like we take students to different factory visits, we take them to stock exchanges, banks, hospitals. Hello, hi, Sat Shri Akal, Namaste. Welcome to NIS Kidcast. Age is just a number. ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ. Yes, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ. Please welcome Mr. Satyar Singh Abroy and his mother, Miss Ashmeet Kaur Abroy. Hello ma'am, how are you? I am good, thank you. So nice to meet you, Naya. Thank you. Hello Satyar, how are you? Good, how are you? I'm fine too. So, are you guys excited for this podcast? Really excited. Really excited. I'm waiting. So, basically, I just wanted to talk that the record that he broke, what was that record all about? That the whole journey. You want me to answer this? Both of them. Okay, so Both of you guys. he made a record of climbing 63 stairs while hula hooping anti-clockwise in 300 seconds. So nobody in India has done it before. Anyone of his age or age above him or even below him. So in itself, it's a very big thing. Plus, given he
Actually, I never took it seriously. He used to tell the moment he Okay. learned hula hoop, and जिस दिन ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਅਰਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ نو ਕਿਡਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। And one day he just comes up to my room and tells, "Mama, you won't believe, मैंने रिकॉर्ड बना दिया है." And मैं कहा अच्छा सच यार, let me speak to your coach. And then I called his coach. Yes. He's Mr. Sandeep. Oh. I asked him, मैं कहा सर ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सच बोल रहा है? कहते हैं बिल्कुल मैम, इसने बना दिया, अब थोड़ी देर में ही आपको थोड़े दिनों में ईमेल आएगी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से and they will approve it. Oh. So that's how, and then I was like, okay, yes, it's a big deal. He's actually done something. So Satyar, I want to know about your journey, like how your coach motivated you, how your mother motivated you, all of that. मेरे पापा ने मेरे को पहले बोला बहुत बड़ी चीज़ करी है आपने, और फिर सबने मेरे को कंग्रेचुलेशंस बोली। सबसे अच्छी तरीके से मेरे कोच ने बोला मिस्टर संदीप, और फिर मेरी मम्मा ने मेरे को सेकंड नंबर सबसे बेस्ट बोला, और उन्हें न्यूज़ में भी बोला। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ that ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। बहुत मीठा। ਤਾਂ ਮੈਮ, I just want to know, like basically he broke a world record. So ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੋਲ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੋੜਨੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ that age is just a number, not to just a youth and all of that old people and elderly. Of course, age is just a number. And मैं हमेशा सचार ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਚਾਰ everything is in your mind. Your mind can be your biggest blockage and your mind can be your biggest blessing. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, then nothing can help. So then again, age is just a number, and mind plays a very big role when it comes to sports or any other thing in life. So once you are strong up here, everything else falls in place. ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, you are the principal of course and Satyar is also enrolled. So basically sports ਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ? Sports is as important as eating, sleeping, or doing any other activity that is a part of our routine. Oh. Sports should be that much important. It's as important as academics. So as you can see today, we are sitting in GRD Academy. It's a huge campus, and it's the only campus in Ludhiana which has all sports activities. And it's not just there. It's part of our curriculum also, and I am a huge promoter of sports. And I really encourage sports enthusiasts also of our city, of our state. So sports is very important. Movement in any kind is very important. Okay, so what type of sports does Satyar like, and why did he just choose hula hoop and this? I think he can answer you better. Yeah. Because hula was the easiest aim for India, so I chose that. And my favorite sports are cycling, calisthenics, and hula hooping. What is the history of hula hoop? History, it's a very old sport. I think it was discovered in Egypt and ancient Greece. Oh. So there they used to do it with a metal hula hoop. Oh. And later on, the plastic hula hoop, which Sachar also did, it was promoted by Australia. So Australia is the country jithe plastic hula hoop start kita, and they promoted, and then America, they capitalized it, they commercialized it. Okay. So they started selling it in toys stores and everything. Okay. That's how it So came. I want this to answer Satyar. So Satyar, what is calisthenics? You told me about it, that it's your favorite. So tell me. Calisthenics is lifting your body on your own weight. ਉਹਦੇ 'ਚ depth ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੋ like levels ਹੈ of difficulty? There are
maximum 4 levels. One is basic, one is easy, one is medium, and one is hard. ਓਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣੇ? I'm doing easy right now. ਕੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? नहीं No. पहले The सचार next try is Guinness. मेरा मैंने next record बनाना है Guinness. ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਈਕ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 63 ਸਟੇਅਰਸ ਕਲਾਈਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਡਰ 300 सेकंड्स. सो व्हाट इज तो योर नेक्स्ट मैंने रिकॉर्ड? गिनीज में ये वाला नहीं बनाना, मैंने हैंड हुल अप करना है फॉर 24 minutes. ओह ओके सो दैट्स अ बिग so his targets are already set and he has already started practicing for it. Like till now I do till 18 minutes, but I need to do till 24. 24 तक करना है. ਤਾਂ ਸੱਚ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मैं हर रोज आई प्रैक्टिस फॉर गुड हाफ एन आवर, और वीकेंड्स पे मैं 2 hours करता हूँ रोज. ਓ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ? Diet ਦਾ बहुत बड़ा रोल है. So I always tell him कि सचार you need to eat clean and healthy and most importantly protein लेना बहुत ज़रूरी है. He's too small to eat and plan his meal by himself, so I do it for him and I make sure कि जेडी भी ये meal खा रहा है it has proteins, it has carbs because carbs are very important for energy at this age of life. Energy. Yes, so diet plays a very important role Yes. and so does sleep also. Yes, so between these roles and all, how does you and Satyar manage the academics? So his coaching is on the weekends, only on Saturday and Sunday. Okay. Monday to Friday, he's good. He's a smart child. He manages everything. He has his strict routine. Once he's back from school, he completes his work. Okay. And after that, he's free. I give him a lot of free play time. He's on his own. He can do whatever he likes. So he likes reading. He likes cycling. He likes a lot of movement. He cannot stay still. Like even ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣੇ. ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਟਿਕ ਕੇ. ਤਾਂ oh. so he ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ. He's in grade 2. I don't know about as he's in senior classes ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ routine, but till now it's okay. Yes. So moreover, what is his daily routine? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਪਸੰਦ ਹੈ. I like junk food, but मैं कभी कभी खाता हूँ क्योंकि it's not good for us. ब्रेन इश्यूज आते हैं, आई इश्यूज आती हैं, मेमोरी खराब होती है. ਤਾਂ Once in a week I eat 2 packets of chips. how much like you can push yourself? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ for sports? 100 out of 100. He And- can do anything for sports. Yeah, and what ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think, see, sports brings lots of focus. जब the physical energy drain हुंदी है and you know your brain also works better, you get clarity. So if he is doing something physically, then I let him do it. But I let him know that, you know, if you are spending so much time here and I'm going to make sure that you finish this before sleeping or again stepping out. So he knows his boundaries ki mama will not let me do the next fun thing if I don't complete one thing first. So that's about it. And I'm not very, you know, I don't put a lot of pressure on him for academics. So they both go hand in hand. What do you think that a parent should be cool with sports? Why do you think that? I think parents of my generation, they're very cool and they want their kids to be inclined towards sports. So मेरे जितने भी friends ने या और भी co-parents ने, they're very much concerned for their kids' health कि नहीं sports ਤਾਂ करवानी है. I mean tuitions भी important ने उन्हां दे academics, but sports ਲਈ भी everybody is in. I don't think so. ਹੁਣ
ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਸੀਇੰਗ देयर ਟੈਲੈਂਟ? That's very sad then. I would like to tell them, please don't do that. Don't deprive your child of an opportunity that might come his or her way while practicing, while learning at something they are really good at. So all the parents should make sure कोई भी एक sport, अगर कोई sport नहीं ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਦੂਰ ਹੈ, ਪਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, as simple as skipping ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, jumping jacks, then maybe push ups, Like at basketball. my home, I just swing on that swinging bars. So that's good enough. So you are doing something, right? You're moving. Just think your routine that you're not doing anything. How boring it would be, A lot boring. right? And even if I cannot swing on the bars, I just run and all. Yes. So that's the best thing you can do for yourself. Oh, okay. So, Satyar, this question is for you. So, what do you think that children of your age should, do sports at an early age? Why? Like, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, when they are little kids they cannot do sports, and in their teenager side ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ अर्ली age ਵਿੱਚ back pains and then leg pains ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So what do you think about that? What do you say about that? That if, like, I never did exercise when I was the age of 4 and 5 and 6. When I was 7, then I started this new activity, calisthenics. My coach always tells me that my body is very tight. I cannot make bridges. I'm not that flexible. And the cause of back pains, leg pains when they are in teens is a major problem. They eat unhealthy. They don't do sports. Yes. They don't get Yes. So what Do any message do you activity. want to give to that kids which don't do sports, and their parents also, like some teenagers and kids are like they don't do sports, but their parents tell them and they encourage them. What do you want to say about that teenager kids and all who don't do sports and their parents also don't encourage their parents them? also do. Yeah. So I give them a note that they are not in sports, not in activities. जैसे एक्टिविटीज में नहीं है, वो जब और बड़े होंगे then they will realize that हम कर नहीं पा रहे, then they will feel bad, and when they had an opportunity that they could not If do. you want, your mother can also answer this. Yeah. So I think for those parents and kids, they should make sure that it's a part of the routine, right? जैसे बाकी चीजें important हैं, they should understand Like drinking, sleeping, eating. everything. And best advice I would like to give the parents is कि बच्चे और हमारे बीच we are like mirrors. They see themselves in us. So जो भी ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ. So if parents are very agile, very active, they are into Yes. sports, या parents ਦੀ ਕੋਈ inclination है किसी भी sport ਵੱਲ, they are playing in front of their kids, so naturally kids are bound to come out and they'll join their parents. If parents are watching screens at home and they are too much into using their phone, laptop, so of course the child will also pick up TV remote and start watching TV. So and जो पेरेंट्स बच्चों को encourage करते हैं कि आप Yes. जाओ बाहर, but kids they don't move. I think they are glued to their screens. So screen time should be very, very limited. So that is one very important message I would like to give to today's Yes. parents, that screens should be limited to only if your school's homework is coming, that time your child should be allowed to use phone or screen, or maybe 20 to 25 minutes of screen. That also very knowledgeable things, not any trash that they can watch.
So once screen is out of the picture, then और क्या करोगे आप? Sports ही करोगे. ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਿਆਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ For sports, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ अच्छा एक स्ट्रिक्ट रूटीन बहुत अच्छी तरह हेल्प कर सकती है. डाइट अच्छी हेल्प कर सकती है. देन अगर स्कूल्स मोटिवेट करें पीटी What do पीरियड्स you ਨੂੰ say about seriously लें. mind activities like chess or bingo type? That's good. That's very good, but that doesn't solve the purpose of physically moving yourself. Oh, So mind games are good. They are very good, but I think physically it's very, very important. okay. As you mentioned, body aches, that will not go away if you are playing chess. So that you need to move your body. ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਿਆਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਹੂਲਾ ਹੂਪ ਸਟੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਰ ਜੇ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦਾ ਸੱਚਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਹਾਏ ਉਹ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦਿਸ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਸਪੋਰਟਸ very nice question first of all, and I am not that. Yes, I am overprotective on certain things. कुछ चीज़ां तो मैं लेके overprotective हाँ, but for sports I'm not. मैं तो चाहती ਹਾਂ ਗਿਰੇ ਤੈਨੂੰ learn ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ endurance ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, pain ਕਿਵੇਂ endure ਕਰਨੀ ਹੈ, next time ਤੋਂ ਹੋਰ careful ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ. Of course he should be careful, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. And I think he's that much sensible. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. So ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਜਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਇੱਦਾਂ. ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹੀਏ. ਸੋ nobody can go against the nature. And discipline though is the key to your success for anything. Same question I want Satyar also to answer. Why is discipline important? डिसिप्लिन अगर मैं डिसिप्लिन मेरे में होता नहीं आई कुड नॉट डू दैट क्योंकि अगर मेरे सर बोले कि ये करो मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था मैं कहीं और चला जाता मेरा हुलाप कहीं और बचता आई कुड नॉट अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਸੱਚਿਆਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੀ ਬ੍ਰੋਕ ਅ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਤਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ MD ਹੋ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਲਿਟਲ ਜਰਨੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ with all the facilities. Thank you. So this school was made in April 1993. So it's a very, very old school. So this was the first school to start and introduce Ludhiana with the concept of day boarding. So the school was functioning till 3 or 4 p.m. in the afternoon, where kids were being served their breakfast and mid-meals, along with academics, and sports was being taken care of. And it still is the only school in Ludhiana which has an equestrian club, ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਲੱਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ the greenery is so much. Yes. ਇੱਥੇ air quality is much better than any other area of Ludhiana because ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ adjacent ਹੀ PAU ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ lungs of Ludhiana ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. The infrastructure wise, no doubt this is the best in the city, and even academically if I talk about ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ have topped NEET and JET competitive exams ਵਾਸਤੇ ਅਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਐਜ਼ ਐਨ MD I always tell holistic development ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. It's not only ਸਿਰਫ academics ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ the child is sharp. ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲਸ we make sure impart ਕੀਤੇ ਜਾਣ. Like we take students to different factory visits, we take them to stock exchanges, banks, hospitals, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ
they should be independent, they should not be dependent कि नहीं पापा आएंगे लेके जाएंगे, मम्मा आएगी लेके जाएगी. So they are pretty independent, our senior students. And जितनी भी education है, it is skill focused, it is learning by doing, experiential learning करके. This is how we impart education here. So indeed it is the best in the city. So what do you say about education? Like ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ I read an article and the article was about that in the very old time the women they didn't study. So what do you say about education, like education of every citizen? एक citizen ਨੂੰ education ਕਿਉਂ important ਹੈ ਇੱਕ citizen? I think एक human ਨੂੰ ही basic need है, रोटी कपड़ा मकान के साथ. पढ़ाई is also a basic need, and we live in a democratic country. ਇੱਥੇ ਦਾ law है up to 14 years of age education is free and it is everybody's right. So right to education is every citizen's right. That nobody can take that right from you. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ government schools ਨੇ, but unfortunately their infrastructure ਤੇ teachers are not that capable ਕਿ ਉਹ अच्छे level ਤੇ education impart ਕਰ ਪਾਣ. फिर that is why private schools has taken over all over. And if we talk about literacy rate in different states of our country, so it's pretty good. If you go to the south, literacy rate ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ, but ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 100% undoubtedly. ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹਦਾ one of the reason ਇਹੀ ਹੈ, the population is not educated, 100% literacy is not there. ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਈ then there is no looking back. India will be on top of the list when it comes to the entire world. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ we don't expect a sportsman to be good at brilliant at studies and you know a good educated person to be good at sports. So what do you say about that, people who think like this? See, if somebody is involved in sports, I'll talk about student level. मैं स्टूडेंट ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ. I'll not go into the adult category. Students ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, lot many students are interested in cricket because India ਦੇ ਵਿੱਚ cricket ਨੂੰ ਇੱਕ it's like not a a national god. sport, but ਉਹਨੂੰ treat ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ that it's a national sport and everybody is very crazy ਕਿ ਅਸੀਂ cricket team ਦੇ ਵਿੱਚ enter ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ. So ਜਿਹੜੇ how do we manage as an academy, I can tell you better. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਤਾਂ ਵੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ 1 hour ਪ੍ਰਾਇਰ ਫਰਮ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਲਾਈਕ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਐਨਰੋਲਡ ਨੇ ਫॉर ਕ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਬੀ ਇਟ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟ. ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਸਕੇਟਿੰਗ, ਵਟਐਵਰ. ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਰਿਕੂਲਮ. ਵੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਬਿਸਾਈਡ ਦੈਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਈਮਿੰਗਸ 1 hour ਪ੍ਰਾਇਰ to at the time school begins from. ਤਾਂ ਉਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ. so they balance it very well. ਉਹਨਾਂ ਦਾ academics ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, they don't miss any lecture, yet they get to play their sport and they study also well. So this is how we manage. Oh, okay. So what do you say about time management, like in sports? Like I'm good at yoga too, and my coach says that time management is the most important kind of pointer you have to be good at so you can be in the sports team. Okay, so what do you say about time management? Time management is very important, not just for sports but for everything. If you are unable to manage time, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੇਟ ਉੱਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ, you will be a late comer. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਡਿਸਪਰਸਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਮੈਜਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਲੇਟ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡੇ ਵਿਲ ਬੀ ਹੇਵਾਇਰਡ. ਸੋ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਅਗੇਨ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ. ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਡਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਿਰਰ ਯੋਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ. ਸੋ time management is as important as discipline. If you are disciplined, time management will automatically follow. Okay, so they are both like siblings. Yes, they are.
So, would you like to give the message to our audience with sports, co-curriculum activities, education, and all of what we discussed? I would only like to give one message. After listening to this podcast, stand up and move. Don't sit. Do something. Burn those calories. Just move. That's it. And what about Satyar? I say कभी टाइम वैल्यू को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना होता, किसी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना होता, और टाइम ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है. So Erin और मैंने एक और क्वेश्चन आया that Satyar told me about gratitude कि ਤੁਸੀਂ manifestation, gratitude, energies believe ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल कर दे. कर दे. And how much does Satyar believe? Like, Tell I also do it. Every night I write a journal and I write good things so that they get manifested. But my mother always told me that if you say something to manifest, but we don't know if it manifests or not. And I also believed in balloons. We say a wish and we get it. And also when our eyelashes fall, my mother always used to say that you and blow it and ask for a wish, it will be fulfilled, but it never got. And what about what you say about manifestation and energies? Again, I mentioned it's everything in your mind. Basically, manifestation is you are telling your mind this can happen or this should happen. So if you train your mind for all the positive things, then eventually they will. I think he wants to speak Yeah. something. But if we train our mind, but how could, if we didn't have the opportunity, how would we do it? तो सच्यार ये फन क्वेश्चन है एक. अगर हुला हुप एक सुपर पावर है तो आप कौन सा सुपर हीरो बनना चाहो? A flying superhero with doing hula hoop. So that will be a new record, superhero record. Right. A flying Thank you. hula hoop. Yes. Thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ लिए time ਕੱਢਿਆ, especially Satyar at this young age. You know, I interviewed him. We had this podcast. I had a lot of fun, especially making notes. What did I learn? And I had a lot of fun. And I think same for you and you. Absolutely. Pleasure was all ours. Yeah. And thank you so much for giving us an opportunity, giving Satyar an opportunity. For a podcast. Yes. And Thank you so much, and please watch till the end. This is a very nice podcast. If you know this, suppose this one is like a life learning podcast for you, that sports है बस एक cycling, bicycling, gymnastics ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. This is one like drinking, sleeping, eating. This is also a need. So please do sports on Hillo बैठ के. And thank you so much for watching. Bye.